The ASEAN is an organization founded on August 8, 1967. It was built to promote cooperation in the socio-cultural, economic, and political security pillars of the region. The Philippines will assume chairmanship of ASEAN 2017, which also coincides with the 50th year of the regional community. As the chair, the Philippines champions positive change in the community to produce a unified voice in the world. 6 thematic priorities were laid down to outline what the community needs in achieving holistic growth and development. Several major elements, outcome documents, policies, and agenda make up each of the 6 thematic priorities. A people-oriented, people-centered ASEAN. The ASEAN community puts its citizens' welfare at the center of its priorities, where the rights are protected and their well-being recognized as the key to the region's progress. Peace and stability in the region. This thematic priority aims to uphold peaceful coexistence and regional cooperation among its member states. Maritime security and cooperation. This adheres to the rule of law for the peaceful resolution of disputes and the preservation and protection of maritime resources. Inclusive innovation-led growth. This will provide opportunities for business growth and will help improve regional capacity in responding to the demands of the global economy. Resilient ASEAN. This will cultivate a sustainable region that's prepared and responsive to disasters. And lastly, ASEAN, a model of regionalism, a global player. As one, the community aims to showcase its various capacities as a global player in the international arena. These 6 priorities will forge the future towards ASEAN's vision of an inclusive, united, and progressive community. As the past has united us, it is our promised future that will make us stronger. We are one ASEAN. This is our journey. This is our future. Together. ASEAN 2017. Partnering for change. Engaging the world. Good morning, Cebu. Welcome to another round of Kapihan sa PIA. This is our last Kapihan for the month of July. And we are coming to you live over DYMR, Radyo Pilipinas, dial 576 on your radio. There are reports already that the poverty incidence of provinces are decreasing. It's because of the initiatives of the government. And we are lucky today because the initiator of these services, these initiatives, these anti-poverty initiatives is the one hosting us for today's Kapihan. So it's the Department of Social Welfare and Development. This is Felicio of PIA Cebu with the instant co-host, one of the information officers of DSWD 7, and also the recent awardee of the DSWD event, national lang, no? Sa Ulirang Kawali. Okay, Kerwin Makopia. Good morning, Kerwin. Good morning sa mga televiewers nato. Radio listeners sa DYMR, I am Kerwin Makopia, and yes, today is hosted by the DSWD Field Office 7. We will be giving updates to you from our various programs and services, specifically Pantawid, Kalahi, and Lingap sa Masa. Kerwin, can you introduce our guest? She is our SWAD Cebu team leader, Mrs. Timotea Gadapan. Good morning. Okay. Incoming Regional Grievance Officer and currently the Bohol Cluster Grievance Officer.
Good morning, everyone. We will discuss later regarding the updates of the Pantawid Pamilya Filipino program. And then our only gentleman among the Yes, panelists. we have Mr. Karl Arbon, the Community Development Officer of Kalahi-CIDSS and CDDP. Good morning. Okay. So, first of all, alita sa puan, grievance officer sa ato pa na ani mo napunta ta ng mga problema sa Pantawid ani ma'am. Okay. Grievance man. But anyway, una pa mga problema, unsa man ang ato ang updates karon kabahin ni Pantawid program? Currently for this year, started on December 2016 and up to now, we have a new additional cash grants. That is for the rice subsidy. So that is one of the promise of our President Rodrigo Duterte on his persona, wherein to add an additional cash grants for the rice. How much is the rice subsidy? So it is 600 pesos per month. So we started in December, counted in December 2016, and the budget is up to 2017. Okay, that's 600 pesos per month per family. Yes, provided that they comply with the conditionalities of the program. That is, they have to, one of the conditionalities, they should meet the one criteria of 85% attendance or they have participated in health or in FES. Ang kanang FES, that's once a month also? Yes. Ato lang ibat-bat ma'am, unsa na ang mga nadawat sa itong mga beneficiaries on top of the rice? Like every month, how much are they receiving? So every month they will receive an educational cash grant that is 300 if elementary student per one beneficiary. So we have a maximum of 3 beneficiaries per household. But if for high school level, that is 500 pesos for educational cash grant. And in addition, we have an FDS or health grants. That is 500 pesos for the whole household. And plus the rice subsidy, which is 600 pesos. Okay. Kanang ingon mo nga kanang for the FTS sa mama na siya. That is for the whole For family. the whole family. Okay. Namoy madunggan nga mo ingon nga para sa mga estudyante mo nang 300 if elementary, 500 if high school, unya 500 para sa mama. So they can use the 500 that is for their pwede lang vitamins, for food, and now we have an additional for them. So in a family of with 3 children nga puro elementary, so 900 plus 500, that's pila na? 1/4. 1/4 1/4? plus additional 600. So that's 2,000 per family. Yes. They receive Maximum. that. Maximum. Ato lang i-maximize 2,000 per family. Then monthly na siya given Yes. out ko na one release. Yes, ma'am. Provided that they are compliant with the conditionalities of the program because we are not at all out. So they Yes. should meet all the conditionalities. How many Pantawid families do we have now in the region? Okay. For the region, we have a total of approximately 400,000 beneficiaries for the whole region 7. But The maximum number of beneficiaries are found in what province? we have the highest percentage here in Cebu, then followed by Bohol, then lastly by Siquijor. So for the cash grants, for the rice grants, so the payout, we're still doing the payout for 2017 July for the period 2. So to sum up from December up to now for the cash grants, we already funded or disbursed the amount of 412,399,200 pesos. For the Rice grants. rice grants Yes. alone from December till June. Until P2, that is February. From December to February. Okay. So di ba nagyoy rason nga kanang dili is there a way for us to know, like other than those na we receive from the reports, but do you have a measuring mechanism or matanaw ninyo nga nagka-improve ang ilahang lives because of this system? So,
We just conducted the SWD, the Social Welfare Development Indicator, that was conducted way back 2017. 16, sorry. So there you can see the social adequacy of a household or its efficiency and how they improve their status. Okay, and so far, kumusta man ang result ito, ma'am? So far, for the whole province, we have improved at least in self-sufficiency level na natay mga 40,000. 40,000 families are self-sufficient. Yes, self-sufficient. Meaning to say, na sila, makakaon na sila, makaprovide na sila ng mga basic needs, and also they can buy some other needs. Okay, but other than the Pantawid, naa siya supplementing program. Yes, ang daghan, complementary na yun. Oo. Dili pasabot nga ang Pantawid na lang yun ang pag-asa ng bayan. It's only one of the program of DSWD, which is also one of the many government agencies in the Philippines. So kinahanglan mo complement ang ubang, for example, Sustainable Livelihood Program, Muna sa Kalahi-CIDSS, or Kalahi-CIDSS, o uban pang mga protective programs na to like social pension, supplementary feeding program, and others. Ang kaning kang Ma'am Gadapan. Yes, lamang team. And this is also, aside from the rice subsidy, mo sa ang bagong initiative under the Duterte administration, which is the libreng gamot para sa Masa, or Lingap sa Masa, which is medicine assistance program nato. Mo na gikinahanglan yun actually. Yung mga nawagtan na for some time under sa mga PHW, sa barangay health centers because of some certain problems about acquisition, but ilan na itong i-iron out. Hopefully, na-implement din siya, Karl, ma'am. Yes, actually this program started last February. Pero ang guidelines namin, there was the first guideline last year, pero i-revise ko siya, nagkimuha ito sa Pamilya Sotto, kaya pilotin mo niya siya sa Region 7, nationwide, 5 lang ni ka government Hospitals, okay. identified by the MC, MC2. Ang ato ay 5 regions. 5 regions. 5 regions, 1 in NCR, 1 in Region 3, and then 2 in Davao, 1 in Iloilo, and in Cebu City ang Vicente Sotto. Okay. Kini, being ako, na-assign ko sa, we have a program sa DSWD po, kanang Crisis Intervention Unit, wherein nag-provide me assistance to individual in crisis situations. Pwede sila mo-file ito financial assistance like burial, medical assistance, educational, transportation, food. So anybody can go there without kuanda ka na moagi sa una, moagi pa man siya of district, professional districts. So kaya pwede nag-walk-in mo ato dito kung nagkinahanglan yun in crisis after assessment, thorough assessment sa social worker. Kini nga programa, although built-in siya, na po AX ang turn, na AX sa mga lungsod, na po tayo AX diri sa regional office. So di kami ini siya, Lingap, libreng gamot para sa Masa under the presidential program funded by President Datong Siya Ato Kerwin, Social Civic Project Funds of President Duterte. Nasa yan 1 billion. At first, known 1 billion for the 5 regions. For the 5 regions. So, ang atong allotted for Region 7 is 131 million. 1 million. Dako ni siya, pero ang limitation na to karon, medicines only. Only po in Vicente Sotto. Yes. But we are now in preparation to expand to Bohol, like the Galiares Hospital. Wala pa siya approval by principle na siya go signal from the central office, and then hopefully po expand sa CCMC, considering na daghan yun ang atong mga katawan kinahanglan o libreng tambal. So far, as like, nakimuha ta sa Sotto last Feb, then nag-start kita mga Mars, nag-onboard ang atong mga staff, kaya we hired separate kind of social workers, additional staff for this particular Lingap sa Masa na naka-base sa Vicente Sotto. Mga April, May na sila naka-onboard, tapos na natay utilization or naka-serve na tag 1,656 clients
And then naka-utilize na tag 18 million. 18 million. May limit sa medicines nga maka-avail? Ang ato pangutana anak miss, kung kinsa itong maka-avail, kung kinsa ilang mga requirements, kung ilagit ilang ma-avail. Ang kinsa may mga target beneficiaries ani nga lingap sa masa. Katong mga individual disadvantaged na mga families or individuals who are indigent or vulnerable sectors, came from vulnerable sectors, and those na sa listahanan nato sa DSWD. And then those who are in crisis situation based sa assessment po sa mga social workers. And then pwede ang mga government employees, mga contract of service workers na nasa government, pwede po ang mga beneficiaries sa mga wounded soldiers, katong PIA, KIA, wounded soldiers, wounded in action, killed in action, ano yung mga term na mo sa CIU. Ilang ang mga beneficiaries na namatay in line of their duty. Kunya, usa may mga requirements. So, atong ikuan sa atong mga listeners or mga televiewers na ini-valid ID sa pasyente, tapos doon ay doctor's prescription or issuance na greater than 3 months. And then, indigency from the barangay or issued by medical social worker or the DSWD social worker. Ang ato lang limitasyon karon kinahanglan yun, isinsulto yun sila. We cannot Meaning they have to be admitted or outpatient sa Sotto. Dili mo hatag o tambal sa from Joan, from Cebu. Kay usually katong mga nag-seek na o kanang medical advice, nagpakonsulta na sa mga clinics baron, then they are sons of wounded soldiers, ngadto sila, they cannot be they have to be part of the program. Yeah. So they have to go to Sotto. Ato sila mapakonsulta. Ato sila a Sotto doctor who will have the prescription, who will sign the prescription. Naatay mga staff na assigned dito, din ato na pabutangan o kung naatay, MOA or katong sa botika, sa Dominic, then hoping mag-expand sa other pharmacies or service providers para mulapan ang ato ang sources sa atong mga medicines. Yes. Karon ang daghan dito ang kining lisod i-procure or ihatag ang chemo drugs o kining mga drugs for mental patients. Wala diha sa Sotto, nakatay up sa Vicente Sotto, kamatay mo maugtayap na doon sa Dominic na pharmacy. Pero karon mo gipo ani SM mga nag-expand ni o mga service providers na makigmowa po ni forging MOA para kami makakuha dito o kuan ang ban. Naali mo issue may guarantee letter. Sa mga pasyente, kami may mangutang, kami may pubayad directly to the under the Lingap. Under sa Lingap. If the medicine is not available sa Sotto. Karon na to ma'am, na dili ta mo hatag og money. We will only issue guarantee letter to the partner pharmacy. Pila ang ilang needed nga tambal, they can avail up to 75,000 per patient. So, naklaro na ganina nga, mutawag og ganang ang ceiling niya is 75,000 per patient. So, dako-dako na siya matabang, labi na kung PhilHealth sad ang maong kanang pasyente. Kung ma-avail siya once in 3 months. Once in 3 months. Okay, kung alam mo gina sa, even sa municipal level, sa LGU level, you can avail of the medical assistance and kung every 3 months sad nga kanang per beneficiary. Since ako export every other 3 months. Pero ang kanang di ba? Ang kanang kanang assistance to individuals in crisis situations. Maka-avail po na, siguro na po gawin. Maka-avail po na ang katong mga anak o mga drug surrenderies nga inguntang, or ang mga drug surrenderies who would want to be rehabilitated. As long as they can provide or submit the complete documents that need medical assistance. Mahug na ba kuan karon nga pwede mo malay mo nga walay ika-afford so mabalik ra gihapon kay usaon pag-treat kay mental lagi basta na sa mga prescriptions or bill or kanang request for laboratories, pwede na mo sila basta within the guidelines. So mungatun lang sila sa mga MSW. Sa AX siya kay dili sa Lingap, dili pa nila pwede sa mga drugs sa guidelines. Each LGU have their own po nga kanang AX. Diri sa region separate with me. So they can
If you are from the provinces, you can visit the SWAD Cebu Bohol, or if you're from Cebu City, you have to approach the Crisis Intervention Unit. Naapunta sa SWAD Bohol sa Tagbilaran ug sa SWAD Sikihor sa Sikihor Capital. Nagkagamit ang kaning office ng crisis intervention. Apay po ana ang katong mga dili makauli sa ilang provincial. Oo, ang transport. Ayaw piti. Ang anong transportation, kinahanglan kayo na ito nga ma-abuse. Oo. Dili ni ipin. Kalabuhan na lang siya uli. Dili po siya pwedeng pang saan siya? Laglaag. Laglaag. Ang atong transportation, only ma-avail na siya katong in emergency situations, like nabatsyan, or na-hospital, Or nahuutan. Napo na yung mga requirements, kaya na yung police blatter, police blatter, doon na yung mga referral koan, doon na yung mga case summary, or yung support sa ilang claim kay usahay doon pangilan po. Yes. So, at least na-assess. So, balikan lang ka unya ma'am. I'm Yes, sure namin thank you. ang mga pangutana. Arita ni Sir. Sir Karl. So, yes, good morning again. Sige. Sulti sa imong debate. Updates on the Kalahi-CIDSS or Kapit Basic Laban sa Kahirapan. Yes. Asay siya. Sky, actually, Complementing the Yes. 4 Pantawid. yes, well, let me start first sa kitaas kay ang ngalan, no? Kalahi-CIDSS, Yes, oo. NCDDP, no? So, for our televiewers, no, and listeners also, ang meaning gila is Kapit Basic Laban sa Kahirapan, no? Then, ang CIDSS mo ni ang comprehensive integrated delivery of social services, no? So, by that social services alone, and of course the NCDDP, which is the National Community Driven Development Project. So, again, katong imong gingon na complementary because one of our target beneficiaries also are members of the Pantawid Pamilya. Yes. So, ang update na to as of last week, no, we have actually 2,549 sub-projects already, no, across Region 7. And we cover 3 provinces, Cebu, Bohol, and Sikihor, and we cover also 74 municipalities. Okay. Ano siya? Ang total na to in terms of household beneficiaries, we have 490,000 households. No? The entire region. Sa entire region na siya. Majority of the beneficiaries are in Cebu. Yeah, majority of the beneficiaries are in Cebu, but in terms of sub-projects, medyo daghan ang atong Bohol because of the number of barangays also. Okay. So, what are the projects nga mainutang? Wala na sa siya may pagka-DPI, no? Kaya na may DPWH. DPWH, di ba? Yeah, so, major sa bulk sa kanang inyong fund sa Kalahi. Ano say pinakadakong project? Before atong i-address ka ng question, let me stress nga ang Kalahi is not project itself, kanaging na itong infrastructure. Yes. Kalahi is a process. So, kaning proseso, when we talk about community-driven, no, usa kini ka modelo naging practice sa Kalahi, pinaagi sa usa ka approach kanang itawag og community empowerment activity, no, which is mao kini ang atong gitudlo dito sa mga kada barangayan sa atong komunidad. Kaning project is just a bonus. Mao ni ang output sa atong proseso, no. Kay ang atong objective din sa Kalahi is number 1, ang pag-empower, no, sa community na to. Okay. So ang atong grassroots level, no, empowerment meaning paghatag nato capability building, trainings, no, o ang pag-strengthen nato sa atong community to work it out also with the local government officials. Kaya before ang atong government officials dictates unsa ang mga proyekto na ipanghatag or ilang madawat, no? Sila ang empower. Yeah, so kaning sa Kalahi, ang atong gitagaan o boses is ang katawhan. Diin sila mao ang nagpili, no, nagdesisyon unsa ang ilang mga services nga ang i-request. But sir, it doesn't mean na dili po one-way stake ang atong LGU. Wala, we are partners good, no? So when we go to the cook stake ang atong local government unit, labaw ng atong local chief executive as well as the barangay officials also. Kaya dili maging successful ang atong mga activities, you could just imagine ang Kalahi
we is requiring 5 barangay assemblies in one cycle. No? So dili na siya ma-cap-out kung walay suporta sa atong barangay officials. So, labaw na po nga nag-require ta, the minimum requirement that we are requiring is 80% na household participation. Attendance. No? So lisod na siya kung walay bulig no, pag suporta gikan sa atong mga barangay officials. So, ako ang tanawon ang kanang murag diagram niya. Gikan sa Pantawid, individual families siya. Nagrupo na sila, pwede maka-avail na ari na dahil sila sa Kalahi. Ang usa ka, when we talk about community, it represents the whole community Yes. of the barangay, of which ang Pantawid nato is part of it. Now, sa atong proseso, we require also the number of Pantawid that will participate no, in terms of decision making. No? In terms of, kanay manggong atong i-create nga, we call it Barangay sa Project Management Committee. We also require, or we also encourage Pantawid members to be part because kaning mga grupo, these are the group that will convene no, ang atong community and they will decide also together with the community kung sa mga problema o kung sa mga intervention na kinahanglan nila. So, aging suporta po ni because at the end of the process, dito naman musulod ang kanagitawag na itong social services. Yes. Katong mga kalsada, katong mga So, eskwelahan. majority sa, pila niya ang budget, sir, sa ato ang for Right this? now, ang total project cost nato is already 3 billion. 3 billion. 3 billion. For this year? Yeah. Until cycle, kasi ang naman ko tayo mga modalities, no? Yes, We have 177. Itawag na ito 177. 177 mo rin barangays nga medyo taas sila status or meaning gamay ilang poverty incidents. Dato sila nga mga munisipyo. Pero naigo silang Bagyong Yolanda. Okay. Nato yung gitawag og 377, may 377 barangays nga pobre sila, naigo din silang Barangay Yolanda. Barangay Bagyong Yolanda. And also, the 293, which is the 293 barangays nga wala sila naigo Bagyong Yolanda pero pobre gid sila. So na as of ang atong cut-off aning actually sa 3 billion, 2.7 ani comes from Kalahi grant. Kung ang 1 million ani comes from counterpart different no, ikan sa barangay, unidad o munisipyo, no. So we are at only 2.7 billion right now. Kansapwa na consume. Yeah, consume, no. Then majority ana goes to infra or to tungod kay ang mga nitumaw nga mga problema during nagitawag na itong participatory situational analysis o sa pinaka-activity din ng mga komunidad represented sa yung taga-Purok, no? Ang ilang gitanaw nga problema o bulo is ang access road. In fact, sa tanan natong mga sub-projects, ang access road constitutes 40 to 60%, no? And ang 40% ana, it is a combination of electrification, water system, footbridge, eskwelahan, daycare center, stations, no? So, Gitawag na sa project. yeah, we call it sub-project because our main project is the process. So it's not just the end result, but Yes. the journey. Yes, more the than people empowerment. Oh, Yes. kailangan naman kay sila na go'y mag-decide. Dahil sila na po na yung pipido, sila na yung Yeah, they will be the one to construct. So, katong natong giingon, gi-mention ganyan empowerment, we train them how to identify materials, no? So, dili na ka ma-amuse ka, no? Kaya dili na ang atong mga kababayan, mga volunteers, mga empleyado, mga trabahante, this is the first time that they have identified unsa ang klaseng saminto ang maayo. Unsa ang 9mm, 10mm o 12mm nga kabilya, no? So, ma-amaze ka. And usa gani ka success nga ilang taon na is ang usa kay pangutana ng mga volunteer unsa may imong nahibalag sa nga nagpatrabaho ko sa kusina namo sir at tingala akong bana pag-abot niya trabaho na mong kusina. Why? Because nakapalit na akong materials. So nangutana akong bana ngano nakabalo mo gani sir? Amo din nahibalan sa training sa Kalahi, no? Unsa ang prescribe. Oh, so imo na silang engineers. Yeah, in their own right, no? Engineer. Now, one said, you also include financial management, siguro Yeah, na. simple bookkeeping, no? Pila na, finance management. We also include operations and development, meaning and maintenance, no? Looking forward kung mao man ang proyekto, unsay mga pamaagi para ma-maintain kini.
Okay, so murag ubay-ubay na gitag na Nagkan dito, ko sa aning mumubo lang nga panahon, no? Andam na siguro ta nga mo dawat og mga pangutana gikan sa ato ang mga members of the media. Kaya magdagandaghan dito ganina. Yes, from Pantawid Rice Subsidy, we have the Lingap sa Masa and updates on Kalahi-CIDSS and CDDP. Okay, Curty? Mabalik lang ko sa sa Pantawid Pamilya program. We have 400 million na ma'am from December to February. Yeah. Late na ito. Sorry. So that's December to February, but for the whole kung sa atong budgeting animang for the whole year of 2017, pila atong budget for Central Visayas. And also, the issue man good with the rice subsidies that I think it was already answered by the director, but I would just like to reiterate nga. Naabatay mga listed nga mga families or beneficiaries nga naninda og mga bugas, which is ato ang mga beneficiaries kaya ato na ito papaliton, and then pila ni sila kabuo. If Okay, to answer first your second question is nabatay listed na beneficiaries. So right now is we have SLPA or Sustainable Livelihood Program Associations of the Pantawid. So no, funded na siya by the SLP program also of the DSWD. So in each municipalities, daghan na sila mga SLPA nato. However, sa katong koan sa point na if they have ba sila exclusive from Mopalit is no, we give them the freedom to choose no kung asa gusto ang beneficiaries na Mopalit sa mga bugas. Bisag kinsa na dealers, pwede na sila kapalit. And also ako clarify that the rice subsidy grants, although rice siya di pangan, as I will just quote na pwede siya na staple foods. No, dili siya exclusive na bugas lang, na bugas. Kaya what if other beneficiaries, dili sila comfortable ng bugas? Mas comfortable sila rice, corn, or root crops. Kamote. Yeah. Basta as long as ipalit yun siya for that kanang para sa pagkaon nila. Pero cash man naman daw. Yes, ang cash. And again, I would like to reiterate, dili na upukson ang atong mga 4-piece beneficiaries nga dito ra gyud mo palit sa usa ka rice retailer. We encourage them because naatay mga association banggon which is already our culture na unta. Because to support, because these are also 4-piece beneficiaries man pod. So alang tabang pud sa ilang livelihood. Hopefully, we encourage them to buy there. Pero kung dili sila gusto, they can buy to other tindahan. For as long as tarong sa nabugas sila ang ipamaligya, di ba? Naman din mo, paano na nakadawag ka ng reklamo already na dili, yun na nila, or doon lang kayo na i-dictate nila nga nga tumupalin. Okay. So, it's like supporting na lang po, di ba? Total, naa naman lang, di ba? Naa naman lang diha, kauban naman lang nila. Okay, so, but it's not with them, it's not with the agency nga dictate sila as to where. As per the releasing of kanang 600 per month, ma'am ba, kanang, saan siya, monthly or kanang by quarter? So, as to the releasing of the 600, the same na siya sa other cash grants nag-release, idungan na siya. Kung health grant o educational grant, idungan na sila. Which is every 3 months? Every month. Every month, get siya. Quarterly. Okay. 2 months. So, katong gibat-bat na to ganina, gi-itemize na to ganina nga family nga maka-receive of maximum of 2,000 per family from the educational grants of 3 children nga puro elementary. Then the 500 for the katong health grant. Health grant plus the 600 nga rice subsidy maximum of 2,000 per family per quarter ang releasing. Yeah. So 2,000 per month. So kung duha ka months siya. So if it's good for 2 months man na ang per period na to. So for 2 months maka-receive sila 4,000 per payout. That is if compliant sila.
Ako balik ko 2,000 if duha ka buok imuhang estudyante. Tulo. Maximum ata, mag-maximum So ata. that is 300 per beneficiary na element. So the 2,000 is good for 2 months. No, that's good for 1 1 month. month. Yes. And then ang 500 katong high school is 1 student if na kay high school student. Yes. Ang 500 siya. Kung tuloy mo high school, wala kay elementary, that's 1,500. Ah, okay. Plus 500 na health, then another for the 600 for the rice. So much higher siya. Okay. Mama, kanina ba I understand nga ang ato mga beneficiaries are receiving cards, kaning mga cash cards, I think, or what's siya mga cards? Yes. ATM cards. Naana ba tayo? I mean, it has been reported government before nga naay mga beneficiaries na to nga ilaha laging ibrinda ang ilahang mga cash cards or ATM cards because wala lang kayo murag dugay pa ang money so murag inana pa nga tutungod sa Isaw na sa loan shark. So naaba tayo reports nga na daw so far within this year and how did we address this kind of issue? Okay. Pertaining sa issue sa pawning of cash card, so nataan na mga cases na na-receive with regards to the pawning. However, we also have some guidelines which is, it is restricted or bawal sa mga beneficiary na i-pawn ang cash card regardless of whatever reason sa ilang ka. Usual reason is wala may kwarta, dugay na abot ang grants. However, tini ato ang grants magud is ayuda lang. We expect our beneficiaries nasa sila other source of income. Yes, oo. And we have sanctions provided sa ato ang mga beneficiaries if ever they will be caught na namrinda sila. That is for the first offense. Ilang card, if na-pawn pa siya, then it is, we will request for the holding of cash grants. Meaning to say, ang gadawat sa giprindahan o si beneficiary, dili ka withdraw, kay bahod man nato sa bangko. Yes, oo. And then, yes ma'am. So, dili sila ka withdraw. And also, we give them a warning. No first warning. And then, subject na sa siya for case summary sa tuang municipal link or i-home visit siya. But for the second offense, that's the time we will give them a suspension. For one period, that is for 2 months, dili sila ka-receive silang cash grant. No? And also, kinahanglan na sa siya tagaan of warning sa tuang warning letter coming from the regional director. So, nagka-level up na no, regional director na muhatag og warning letter. And also, ikandakan siya case summary gikan sa atoang social welfare officer sa atoang area. And the third time, if ever there will be caught again, for the third offense, then we can recommend for the said household to be delisted from the program. Okay, naman din tayo mga, yes. So, there are times no, ubang household, baka limot na tayo guidelines, but we will not tolerate them. So, tagaan din natin sila warning and sanctions. Okay. So far, no, naana yung mga... Mardo, do we have already delisments because of that violation? Naana ba yung mga cases or reports? But for the pawning of cash grants sa Bohol lang alone, and also for the province of Cebu, napami sa second warning. Mostly of the beneficiaries, if masakpan na sila, kuyawan naman na sila. So usually is ma-change sila kay ang nakanindot karon no kay ang mga not only the beneficiaries ang active of monitoring of the mga Pantawid, dili lang teksa-teksa ka beneficiaries, even the community. Mo report na dyan na sa tuamang namin na ilan na namrinda. Kinsa ilang iprindahan, then we will visit the household to conduct proper investigation. And for the province of Cebu, We have to check lang later on kung naabot yun tayo napatangtang. Iniguman lang later. for the province of Cebu, still the same, no second warning na ato ang nahatag pa sila. Kutob lang. Can we give ng numbers from if pila ma'am? How many? Pila na gid Mga sila? more or less? Sa entire region? So we will just give you later na lang for the entire region ang pila ang actual na natagan na to second warning. Mapuyuban na sad na sila. Namagupuyuban nga mamintaha ba? Kay pinarabay 4,000 labing dako ang cash out nimo in how many kuan. Ang releasing siguro ng 2,000 nga per family, madawat nila mga 1,500 lang siguro.
500 na sa loan shark. Or 1,000 na 50% yun siguro. Kamay pa na, mas minus pag yun. Kaya mostly sa loan shark, dagko kay na silang interest. To the extent na natin case dyan na beneficiary na initukan, ma'am, naprindan ako ang ako-akoan. Kaya nga naman, dako na mag-interest din na siya kakuan. So we issue a warning letter and also we block the cash card. And apoy amo sana silang confiscate if ever we will count that in the hands of other person. Angay na nga iari sa empowerment ni Sir. Kuan ba about financial management kinahanglan gid nato mga Pinoy ni kay business. Sir Oscar pa-support. Ganun na yan. Kanabang prindahan kasagaran at provincial na turkuman. Kinahanglan ba na ilhon? Kinahanglan pa ba na i-identify during the investigation? Diin niya giprinda? Yes, sir. Much better if natin ma-identify na kinsa na sila. Because we will raise it to the MCC, to our Municipal Convergence Committee, chaired by our mayor, no? Para ma-raise yan, mapatawag. Mas mayo na. And this is to emphasize, no, the only person who has the authority to hold the cash card or the ATM is only the beneficiary. Yes. If that is in the position of other person, then the DSWD staff is allowed to confiscate the said card. Even sa nga turko na Dili dito siya pwede kuptan uglain, kaya ang beneficiary na dito ang naay katungod ng pupuntanan. Okay. So, doon na nakuhaan ninyo. Ano yun na? Yes, nanatay mga nakuhaan ng mga cash card confiscated sa mga loan shark. Di yun sa itong kwartangan. As to the Nautang niya. sa nautang, it's their agreement, no, na nakautang man sila. So, ilahan na sa sabot kung saan nila pagbayad. But sa tuan lang, ensure na to na dili pwede ang ato ang cash grant gamiton as loan collateral or guarantee. Thank you, ma'am. Okay, kay daghan man wala na gyud rason nga magkamalisod pa. Kay as much as possible i-reach out na magid sa government ang katong mga naa sa kanang below poverty I think we always remind them during sa atong FDS and monthly period kung naa sila yung mga issue or clarification, the municipal link or city link will be the one to assess or i-kwan sila, i-tumagon. bitaw. So wala na rason yun nga magkamalisod pa. Yes, ma'am. Di ba mga yung breakdown sa mga naka-benefit ani nga program dali sa Cebu, sa Secure? Asa mga nga kuan, Kalahi, Pantawid, o Pwede sa tulong. Sa tulong ng nasulti program. na ni ma'am ganina sa Pantawid. Pila ang ato ang kuan, ma'am? Except per for province. Joan. Per Pero province. total sa rice subsidy na to? Okay, for the rice subsidy, total beneficiaries able to receive the rice cash grants is 221,810 for the province of Cebu, and for the province of Bohol it's 144,176 households, and for the province of Sikihor it's 10,355. Total of? Total of 376,340. That is for the active and compliant beneficiaries. With a total budget of With the total budget of disbursed funds for that period is 412,399,200. okay. So arita ni ma'am Again, ito kang ma'am. Lingap. Sa Lingap sa Masa, dili ta mag-province. Okay, because we partner with Sotto, Presidente Sotto. Sotto. So, pila to ma'am? So far, As of July. Yeah, July 25, natay na-serve kay bago pa man yung program, started early this year, nakaserve pa tag 1,656 clients nga nasa Sotto. And then naka-disburse ta og amount of 18,687,000 Out of the out of the 131 million. So dapat ta sa 13% pa ang atong utilization. That's why we are asking help from the Yeah. media, the public, to disseminate this information. Oo. Aron maka-avail sila Maka-avail sila sa libreng gamot para sa masa. This is a program of the President Duterte administration, accessing free medicines to all indigent
Pilipinos. Implemented by DSWD. DSWD. Hindi po rin tama hugang sa Sotto, ang ilang nasa piling or sa treasurer ba na mayroon sila nga work tanaw na sa kuan nga dili kayo ka-afford introduce ba sila dahil suggest kung sa kuan pa kung sa shopping center pa rin suggest sell ba sila nga naman tayo DSWD dili. Kabalo sila kay natigmuwa man ng Dr. Aquino ana sa implementation. So tie up with the medical social worker dito sa hospital, but ibo lang nato kung sa dialysis siya, hemodialysis, i-utilize nato nilang PhilHealth 90 sessions before they can avail the DSWD Lingap sa Masa. And they have their own program also, kato medical assistance program sa Department of Health, ila pa nang ipang utilize. Kung sa chemo lang chemo drugs, okay lang, atong ihatag tambal yun, we don't give no cash. money, no If cash. it's not available sa Sotto, they can issue a guarantee card. And they can get the medicines from the partner boutiques and pharmacies. And we're so lucky kaya Region 7 ibutangan jud siya o kuan. I think mura na siya sa ni Digong i-replicate niya rin katong mayor pa siya sa Davao. Davao. Ito yun yung nag-start sa Davao. Yes, na-replicate nationwide. So na assistance from the municipalities nga medicine na pag-assistance sa DSWD sa inyo, then dito pag yun sa Sotto. So siya rin di maayo. Diba? Okay. Then sa cancer, concern lang ma'am, regarding dito ang dialysis. Actually, na ako tumambingis kahapon regarding ani. Na-assess private hospital nagpa-realize na ikaw ron sa iya buwan na, ikaw ron sa iya PhilHealth. Karon na siguro August mahurot na ang 90 ka naman na siguro sa session. Actually, Sir Oscar, Saan na niya? Babalihin siya po dito sa dili siya sa Lingap. Kung private hospital siya, ari siya sa AX, dili sa regional office. Daghan na mayroong na tabangan depende sa iyang request na may uban nga duha ka sessions a week or 3 sessions. Mangayo kami quotations. Ang among style ana depende sa mga assessment kung ka-afford ba siya o sa iyang mga kahintang sa kliyente, pwede mo guarantee bigger amount, more than 5,000 will be bayad na mo directly to the kanang service provider kanang mga dialysis sa hospital, even din yung mga NCCDI, mga laboratories, o pwede mo bayad po, depende po na sa amohang assessment o sa Dili sa Lingap sa Masa, dito siya sa ato sa AX. medical assistance sa AX. Assistance to individual in crisis situation. So, Sa CIU, sa region. So, unsa may requirements ano? Requirements, medical abstract, doctor's prescription, and then request for laboratory or barangay agencies sa mo process or tagtungod sa kung dili to ang pasyente, then valid ID. And then medical, case summary from the local government unit, kung more than 5,000. Kinahanglan yun na siya yung case summary. okay. So ang kuan ni Sir, Kalahi-CIDSS na po. Kalahi-CIDSS. Then ang kuan na ta final kuan kanang last statement. Okay, so for Kalahi, i-start lang nato kung sa pila ka munisipyo ang benepisyohan from the 3 provinces. For Bohol, we have 37 municipalities. For Cebu, we have 34. And for Secure, we have 3. Now, kung ang atong hisgutan mo ang ilang sub-project, okay, ang output na, we have 2,549 sub-projects across the region. Ang breakdown ani is ang Bohol is 1,418, ang Cebu has 1,074, kunya ang Secure has 57. Mga siya ang atong breakdown. Sub-project na na-implement na. Yes. And As amount of ganito? yesterday, last week. And the amount ganito na na-consume? For the amount, for Kalahi grant alone, we have 2.7 billion Kalahi grant as of this, as of Friday last week. Okay. So, gamay naman lang ang mga minutes nga nahitap nga kuan na to. Nabilin, ato na lang silang pangayuan sa ilang closing statements. Kung naapabay ang ngayon, remind mo na ning chance, ma'am. For Pantawid Pamilya Filipino program, so we encourage the community na if na sila'y nakita ng mga beneficiaries, wala nabuhat o dili mao or nagkanda o mga illegal activities or vices,
And those beneficiaries sa tanaw nilang dili na angayan sa Pantawid, then they may give us their names or dial lang mo sa 0918-9122-8123 sa ato ang Pantawid Tax Hotline. So, i-indicate lang dito ang 4-piece space nga pangalan sa complainant, then address, then kinsa tong beneficiary na inyong gireklamo, then unsay complaint. And para ato ang makater ang mga issues sa field. And also, we have 3456 tax hotline gihapon na siya. Mao gihapon indicate 4-piece pangalan, then name and issue sa katong gireklamo para makater na to ang mga problema sa ground. Okay, that's for Pantawid. And welcome to Cebu. Coming na ba siya from Bohol to regional na. Okay, ma'am? Sa Lingap nga program, we encourage also sa tanan nga nanginahanglan og tambal and they have to go to the city Sotto. Kanami mga social workers dito nga na-assign, si Sheila, si Zia, So, David Bob, nasa administration building, ito itong yantuan. admin building aside sila. Nasa dito, din pwede sila dito magdala sa mga requirements katong gina-mention, nga nagis na medical abstract, kung outpatient sila or inpatient, nasutog yun na siya nga mga prescriptions, and then ipakustingan dito na sa valid ID, na sa guaranteed sa ng authorization, kung dili kalakaw ang pasyente, kaya para sa matagaan o libreng gamot. So kining tambal, ang ginaingon ko na panapos para sa atong mga listeners o mga viewers, dili lalim nga magkasakit. Bisan unsa ka kakwartahan, kung magkasakit ka, wala gyud maayong tao kung masakit na. Lagi na itong masakit na itong mga cancer sa bakulang. Lagi. Kung itong mga dialysis nga kanang kuan ba na mga sakit, kinahanglan ng dagang kwarta. Kung akong kwarta siya tawag ka na. Well, dili, ang imong kwarta kung ikay masakit. So, better na lang, dili magka-problema na itong panglawas, kung may nga problema, mo mga yung tag-assistance sa gobyerno through Lingap sa Masa program. So, ato yun ang i-utilize. Mas maayo yun nga. Dili po tamang ignore, di ka na yung nga branded na mag-issue sa Lingap, na dili sa gusto sa generic, ka-branded. Kung naman tayo yung generic law, ato man nag-i-implement. Kang doktor, di man yun na siya, kung magpili man sila, manong gino na mo nga. Gusto mong branded, dili mo inday dyan. Yes. So, pareha ka ng visa, pareha yun nag-epekto ang tambal inos Dr. Aquino, ang mga kuha. So, mauna nga, gusto man tayo mabuhi, pabil ta sa Lingap, sa Masa, para sa libreng tambal. So, encourage na mo itong mga luoy na kaayo, palihog lang at to sa Vicente Sotto. Thank you. Thank you, Ms. Lim. Sir Karl? Yes, good morning. For Kalahi, ang akong last words na siguro is that sa mga volunteers na to across the region, nagpasalamat mi sa participation. Kaya kung wala ni sila, dili magmalampuso ng proyekto sa Kalahi. Kami sa Kalahi are just facilitators of the program. Labaw na yun ang mga tabang gikan sa atong mga barangay officials, sa atong mga local chief executives, atong mga mayor. Ang pagtimbaya yung lang because this is the only program siguro sa amo for now na we adhere to the community development process din ang atong komunidad. Gitagaan sila oportunidad para sila magsabot ang ilang pag-identify silang problema, sila ang nag-identify unsa intervention sa ilang problema, kung sila mangamot para pag-implement sa intervention sa ilang problema. So again, daghan kayong salamat for this opportunity para ma-share ng mga Salamat, sir. Salamat sa itong panelists. Kerwin? Yes, I would like to also say this, at ang DSWD, dili makaya sa DSWD kung kami na ang taon magtrabaho. So, I think we need everybody's effort from the different NGAs, LGUs, NGOs, the academy and the church to help us combat this problem about poverty. So, kailangan tinabangay tao, kailangan empowered na sa atong tagatag sa mga kaugalingon. And if you have further inquiries or questions, you can like or follow our fan page, Facebook account, DSWD Region 7.
Thank you so much, Kerwin. Yes. That's Kerwin Macopio of the Regional Information Office of the DSWD. And there you go, wala na yoy angayan nga rason, walay rason nga kita magkalisod kung kita magpakisayon. Salamat kayo DSWD. This is Ferliza Kontratista of PIA Cebu. Hangtod sa sunod gayon. The ASEAN enforces a rules-based community that ensures our people enjoy human rights and freedom. A community that adopts a comprehensive approach to security and resolves differences and disputes through peaceful means. The region recognizes and respects shared values, norms, and the fundamental principles which will make ASEAN more united and cohesive. The community aims to strengthen its engagement with other external parties, as well as respond to global developments and the ever-changing demands of the international arena. The ASEAN, as powered by its member states, seeks to build and create a more conducive environment towards a progressive world.